Italy is something special. It's better than I could imagine. Temperature, the culture, it's something that I love. La gente, la ciudad, los lugares. When my agent told me about Italy, I was really happy. Play in Italy, but I never saw myself playing in Italy. Eu penso que a Itália, em toda a história, sempre estava na frente. Yeah, to play in Italy is something special, of course. Comme j'ai grandi en Italie, c'est vrai que j'ai plein d'habitudes italiennes. I'm really happy that I decided to come here. Now I feel that my home is in Italy. Tal vez en otra vida yo estaba acá. En un lugar magnífico para vivir. Muito rica em cultura, em patrimônio. I think I came to Italy was like the perfect match. Allora, andiamo? Andiamo? Vai dentro. Dove mi devo sedere? Là. Piacere, tutto bene? Piacere. Piacere signore, buongiorno. Partiti? Sì. Aria condizionata spenta, poi nelle pause accendiamo. My transfer to Turin, it was a big change for me, but from the first day that I came here, I felt like at home. What I really appreciate here in Bologna that when I arrived here, the fans welcomed me very warm, and from the beginning it was a very nice situation for me. Before I came here, I didn't know a lot about Bologna, but now I really enjoy to be here, to live here in Bologna. It's a very nice city. Yeah, to play in Italy is something special, of course. Estoy muy contento y agradecido de haber llegado a un equipo como la Salernitana, que me abría las puertas de poder jugar en la Serie A y encima de poder estar en una ciudad tan bella, con gente tan simpática y tan bella que me han hecho sentir como en casa. Y luego he tenido la grandísima suerte de venir al Monza y que me pueda transmitir algo muy especial, ¿no? Nosotros fue una decisión fácil, ¿no? Venir aquí y tomar la decisión de unirme a esta gran familia. Todos os lugares em Roma são especiais, mas eu sempre tento levá-los no Coliseu, no Vaticano, no Pantheon, na Fontana de Trevi. Esses são os lugares em que a gente faz o tour e que eles ficam muito emocionados até pela história, saber que
que nós vivemos aqui. Andiamo sopra, uff. Uff. Fare qualche scala. Dai che sei forte, sei un colosso, sei. Solo io, ok. Solo io. Tu sei il campione. The castle of Udine, for sure, is one of the most beautiful places here. To have a walk around, to look to the Alps a little bit. Everything is close here, no? You have the sea on the left and on the right you have the mountains, so a lot of different options to do here. So you can come up here for a walk. En arrivant à Lecce, c'était la première fois que je venais en Italie, donc j'ai découvert l'Italie grâce à Lecce. Quand je suis arrivé, le directeur il m'a dit « T'es dans la région la plus belle d'Italie. On a le beau temps, on a la mer, tu vas t'y plaire. » Découvrir en Italie, ils disent tout le Salento. Un peu visiter tous les petits coins qu'il y a comme Otranto, Cava di Bauxite, toutes ces choses-là en fait qu'il n'y a pas en fait où j'habite en France. I arrived at Florence when I was 80 and was so young. For me, it was a little bit difficult because you change country, you change language, you leave your family. But Florence and Fiorentina made me to feel like a home. Ho ansia quando devo parlare inglese. Ma dai! Of course, Turin was new for me, so I like to read some things about it to know more about where I am. How old is this one? Special on this one. For me, this is the first time I see this in my life, and it's really special. I want to see the Netherlands a long time ago. Ciao grande, come stai? Occhio, va. Ciao, vuoi un foto? Posso? Sì, dai. Vieni qua. Giù. Sì, sì. E aqui nós chegamos no famoso coração da cidade de Sassuolo. Essa piazza se chama Piazza Garibaldi. O futebol para mim é uma coisa assim muito especial, né? De quando eu comecei a jogar bola com 7 anos. É a coisa que eu vivo, né? Na minha cabeça, no meu pensamento, nos meus desejos, ambições. O futebol tá sempre presente.
first time I came here, it was good but shock, you know. It has an unbelievable history, the beginning of the football in Italy. It's incredible to know that you can play for the first club in Italy. It's in a way that you have to do your best every time you step foot on the pitch. Okay, come, let's do a photo. Ciao. Tutto bene? È un poco turista. Sono stati turisti? Sì, sì. Ovviamente li conoscono. No, non todos. E lì andiamo ad affacciarci. Todo lo que tiene que ver con el Imperio Romano era algo que me llamaba la atención, no sé por qué. Tal vez en otra vida yo estaba acá. Roma es mágica. Cuando era chico y obviamente vivía en Argentina y veía Roma por las películas, lo veía así, como algo enorme, algo muy grande. Al primer día que yo llego a Italia, llego a Roma, y para mí era un sueño estar acá. El fútbol para mí es mucho, fue como una diversión y bueno, después se fue transformando en trabajo y la verdad que una rutina que me hace feliz. Con una palabra, con dos, es un sueño. En pocos lugares me encontré como me encuentro acá. La gente, la ciudad, los lugares, la campaña, la playa, el fútbol. Lo aprecia mucho, te hace sentir como siempre digo, un sardo más. Tengo más amigos sardos que uruguayos. Mitico. Questo ragazzo, bene ragazzo. È lui Sì, quello. sì. Ricordati. Ma come gioca a pallone? Ah? Pallone I don't know. Bene. Pallone I don't sembra, ma bene. No, You learn. Io You l'ho learn. visto. Football for me is like my life. It's so simple to say, you know. Football is my life. I miss my home every time, but now I feel that my home is in Italy. In this city, they live with football. They feel happiness, you know, when they watch the football, and this is something different you cannot see in other places for me. The way they treat me, the way they love me, I'm so grateful.
Empoli is a nice city, like cozy. Also the fact that Empoli is small for my baby girl, it's important and it's a good environment, let's say. She can grow up here for the moment, you know, because Empoli it's like a safe city. Now we are in Piazza dei Leoni. You can see the fountain with the lions, and also behind me is like the Duomo that for many years was our logo. The lions, if I remember well, they are also on our pullman. It's still something that connects the club and the city. Ok, andiamo su? Telecamere. Yeah, Milan is a nice city because of the weather as well, food. You can go shopping like at home. I'm really enjoying it. It's a nice city to live. It's good because you improve a lot. You learn another things in other countries. If you stay always in your zone of the comfort, you don't grow up. So for me personally, when I changed the country, it helped me in another way, in a good way, because now I'm a man, not a kid. Rafael Leao, that's absolutely sensational. Appena entrato dalla panchina, Thuram Henry. Lui ci ha regalato un sacco di cose buone. Andiamo. Possiamo andare? On se retrouve à Piazza Bra, où est l'arène, où je traîne un petit peu personnellement avec ma famille aussi, parce qu'il y a des restaurants tout à côté. On arrive aussi à Piazza Erbe, là où il y a le marché de Noël, chaque année qui est là. C'est une place très importante ici pour les Véronais. On voit qu'il y a énormément de monde, surtout pour la maison de Juliette, avec ses petits cafés aussi à côté. Donc ici, on voit le balcon de Juliette et donc la maison de Juliette. C'est aussi une ville de l'amour. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de couples qui mettent un cadenas ici, enfin sur ce poste, pour montrer tout simplement leur amour. The little funicolare, so it's a little tram that brings you from the low city to the high city, Città Alta. This is lovely. This is culture, this is the old story of, in the old city there are almost no cars because the streets are small. I think it's beautiful. I love to be in the middle of the people. You're a football player, but in the end you're also a normal human, like we all are. Per l'Atalanta, io non sono tanto un tifoso. No, muore, vive. Come no? This you call like Frosinone Alta. This is like the old part of Frosinone, and here you can see the new part of Frosinone, like down. Sometimes when I was here the first month, I come here and I walk a little bit, I look, because it's really beautiful.
You can see it's like really small streets, so I think everybody knows each other. It's really nice because you have also these small restaurants when you can go, like me, when you don't like to cook. The people here from Frosinone and also the team, they gave it to me because they saw it, you know, because they are good people. It's not everywhere like this. Maybe it's because it's also a small city, you know, that helps also a lot. Everyone knows each other and this. So that I think that is my experience that I bring with me in the future also as a human being. Eh? Sì, perché hai 8 pagine, quindi sono un'ora di intervista più o meno e mezz'ora di foto. Pre o post allenamento. Milan, c'est une ville très spéciale et j'y suis très attaché. Ce qui m'a surpris sur Milan, c'est à quel point il y a du monde dans les villes, dans les rues. Le football, tout d'abord, c'est une passion, c'est un rêve, une joie et ça représente ma vie. Depuis que je suis petit, je vis avec le football grâce à mon père. Et donc, ouais, le foot, ça représente ma vie. Comme j'ai grandi en Italie, c'est vrai que j'ai plein d'habitudes italiennes. J'ai grandi avec la culture italienne. Mon lien avec Milan, je pense que ça fait qu'un an que je suis ici, mais c'est déjà un lien très fort parce que j'ai toujours voulu vivre dans une grande ville, une ville, on peut le dire, Milan c'est un peu une ville internationale avec plein de différentes cultures. On peut y trouver plein de différentes nationalités. Et en même temps, on sent qu'on est en Italie. Donc c'est une ville très spéciale et j'y suis très attaché. I'm a little bit boring about this diet, about not to eat some things, but I tried it, gianduiotto. I took just one piece because if I eat it, I eat all or nothing. So I tried just one piece and it's really beautiful. La gente aquí gusta las cosas enlatadas, entonces tiene muy poco conservador. Los productos son productos que tienen en casa, tomate, pomodoro, son de muy buena calidad, ¿no? Y pues la gente está muy orgullosa y lo hacen con mucho amor, ¿no? Lo hace la abuela, comida de la nona, comida de gente de casa. Todo eso no sería capaz sin el cariño de la gente, el amor que le ponen a sus platillos, el amor que le ponen por tratar bien a la gente de afuera, se nota. I like to eat it for sure. No, it's one of the specialties here in Udine, prosciutto San Daniele, so the cultural things here, no? When I walk around the center, often I stop and see the workshops who produce leather, accessories and footwear. It's incredible in what way they do. They are so good in the job of what they do, and this gives more prestige to the city.
Ciao, piacere Martin. Ciao, piacere. Un po' di spettacolo lo facciamo, sì, sì, sì. We are visiting one of the largest companies in Bergamo, very important in the mechanics world. Here you see some of the parts that they construct here. It looks like small things, but they are very important things, of course. They started small. Now they are the most important company for this in the whole world. See, back to us, as a small team, a small Atalanta that was playing to stay in the Serie A. I think we can take an example, the Bergamaschi, to start small and to think big. Yeah, Bologna is very famous for motorsports. Yeah, I really like cars. Yes, if you try to compare, it's very important that everyone have his part of job to do. You have to grow everything together. That's the only way a team can be good, can grow. Cuando era chico me la pasaba viendo películas. Estamos en el estudio cinematográfico de Roma, donde bueno, recién nos contaban que las mejores películas y los mejores actores han pasado todo por acá. Y bueno, de a poco nos van mostrando los sets, donde trabajan la gente, donde se crean las escenas más importantes y donde algunos de los escritores preparan los libretos para cada película. Yo en todo lo que rodea al mundo del cine lo relaciono un poco con el mundo del fútbol y creo que al final es muy parecido porque están los actores principales, que son nosotros, los jugadores que vamos a estar al frente de las cámaras y al frente de la gente, y al final cada uno cumple un rol diferente para que después tanto los actores como los jugadores de fútbol podamos dar lo mejor de nosotros a la hora de actuar, ya sea a la hora de registrar la película como a la hora de jugar un partido de fútbol. Como podemos ver, bueno, desde la Villa Real, ¿no? Que para mí creo que sería un poco de donde partimos en los inicios con estos artesanos, creo que ha ido generación tras generación y con una historia muy fuerte, ¿no? Meticuloso hasta día de hoy. Creo que es uno de los lugares italianos donde puedes ver realmente que estos artesanos son muy importantes. ¿Qué te diría que te lo puedo comparar hasta incluso cómo se gestiona un vestuario, cómo se gestiona un equipo? Y lo trasladamos a nuestro equipo, que creo que es muy meticuloso el trabajo que hace nuestro entrenador para que cada semana funcionen las piezas como tienen que funcionar. Noi abbiamo girato. E aqui nós estamos num stand onde essas peças que estão aqui, que vocês estão vendo, vão para boa parte do mundo inteiro. Então, uma pequena empresa que começou, hoje é uma das empresas maiores do mundo e aqui é um caso. Como eu falei ali, máquinas todas automatizadas, tudo de um projeto de um jeito moderno, jamais visto assim. E não é um caso que eles estão sempre entre as melhores.
Because, you know, we are also happy to have the Terme Boniface. That's a big part of history. But it's also water Fuji, of course, is known of the health benefits with your bones or something else in general. Italy is rich in beautiful places. I'm here now 2-3 years in Italy, and I see already a lot of beautiful cities. It's important to have also these places to relax. Pressure, stress, and you have to perform every day. You cannot go to a game and you say, I'm not going to perform. And when you play a game and you did a good game or a bad game, doesn't matter, you go the next day to a spa and you relax a little bit. Dans cette ville, il n'y a pas que le foot. Il y a aussi une spécialité dans l'industrie du vêtement qui est développée, qui est même réutilisée dans de certaines grandes marques du vêtement. Ça montre aussi que l'industrie du vêtement est une spécialité de cette région. We can compare like the fashion with football, so I think the details make the difference also for the way you are dressed, you know, and the material, of course, if it has good details, good materials, they make the difference. Everyone is here in Fashion Week. It's nice. You see another person from another countries. I think it's a good time to visit Milano because it's a big show, and that's why it's one of the best cities in the world. I think I came to Italy was like the perfect match. Hai visto già la roba che devono fare? Collaborazione. Ti faccio vedere. Una collezione. Hai visto? La gente de Salerno nace para toda la vida. A lot of people are involved with the club. I really feel like I'm part of the family. O povo daqui sono appassionati. Also for the people who watch me, bring another things, bring happiness. I give them every time my best. I don't think you find that somewhere else. So, yeah, it's a great joy to watch this stadium. Come ti chiami? Aida. Che bella che sei. No, grazie a voi. Ciao. C'est important d'avoir des relations avec les supporters, avec les gens de la ville. C'est le moment où on va rencontrer les supporters au stade. Et San Siro, c'est un stade à part, 75 000 personnes qui vous soutiennent. C'est sûr que ça fait la différence. Tú ibas a jugar a casa y todos los aficionados del Monza estaban ahí. Y estaban ahí ayudándonos, estaban ahí 90 minutos. The people here in Empoli are really connected to the football team. I think that you can learn a lot of things being in this city and being in this club, so I want to say thanks to everybody.
Prego, prego, ci mancherebbe. Non avrei tu? Ok? Mi dai le fasce da capitano? Ok. Adesso filmiamo il pallone, questo può filmare da solo. Ok, facciamo foto di produzione qua. Dov'è che possiamo... Si vede la maglia bianca? Bonjour. Ok, abbiamo dei tuoi cornetti. Je suis français, oui. Dateci l'ok. Gira, camera gira. Grazie mille. Grazie. Signore, grazie mille. Vuoi fare una prova dell'audio qui fuori? Sì. Facciamoci una foto noi finale. Va bene. Allora, andiamo? I just speak to camera. Vai. Grazie, grande tifoso. Sempre. Compañero, ti quiero mucho. Igual. Buenos días. Ciao. Anche io faccio una foto che non sapevo che era qua. Can we afford to order something in Italian? Yeah. Dategli l'ok voi.